tabia mbaya, tabia mbaya, tabia mbaya, tabia mbaya sana. Na ukiona mtu akimwagilia maji miraa, maji ya Ewasco miraa, je, utamwambiaje? Tabia tabia mbaya, tabia tabia mbaya, tabia mbaya, tabia mbaya, tabia mbaya, tabia mbaya sana. Sasa mkasirikieni kabisa, mwambie tabia mbaya. Tabia tabia mbaya, mkasirikie. Tabia tabia mbaya, tabia mbaya, tabia mbaya, tabia mbaya, tabia mbaya sana. Thank you very much. Kiero, Kiretire, Embu town, hiyo maji yote inapitia hapa. Sawa sawa? Kwa hivyo at this place we do water treatment. Sawa sawa? So we get our water from a river called Ropingazi. A river called? Ropingazi. That's where we get our water. At a place called Mwiria, 6.5 kilometers up. Sawa sawa? So that's where we get our water from river Ropingazi. Tunaenda huko juu kwa sababu huko juu sana sana mto haina uchafu mwingi sana. But kawaida maji ya mto huanga na germs. Sawa sawa? But we prefer to go up. Sawa sawa? So that's where we get our water. Sasa maji inakuja na pipes kubwa sana. Wengine wanaweza toshea ndani ya hizo pipes. They are very big. So we have two very big pipes. Zinatoa maji kutoka kwa mto wanaleta wapi? Hapa, si ndio? Sasa huko kwa intake where now we get our water, that is where water treatment begins. Water treatment begins. Tunatoa majani kule kwa mto, tumeweka vichungi. Tunatoa ile majani kubwa. You know what you find in a river? Floating. What do you find in a river? Nini inabebwa na mto sana sana? Mkono juu. What do you find in a river? Mkono juu. What's your name? Emmanuel. Emmanuel amesema sticks. Clap for him. What else is found in a river? What is carried by a river? Yes? My name is Vincent. Leaves. Clap for Vincent. What else? All those things, even branches, even stones. Sawa sawa? Tunatoa huko Mwiria. Then hiyo maji inakuja kwa pipes. Ile uchafu inabaki inakuja hapa, tunatolea hapa na chemicals. Sawa sawa? So hapa tutakuja tuone all the processes. Hizo tunapeleka maji before it becomes safe. Sawa sawa? So nataka kama tunaona hapa Vincent, unaona hapa? Read for me this. Nilikuwa nasema Vincent lakini nimeona anaona vizuri. So we want to see how water is treated. Sawa sawa? So we want to go through the whole process of water treatment. We go through it here and I'll ask you questions so you'll be keen. Sawa sawa? Uwe alert, eh? So we'll go through the whole process. Halafu tutaenda around. Unaona hizi? Hizi ni tanks. They are open. They are full of water. Tutaenda tuone all these processes with our eyes. Sawa sawa? So hapa imeandikwa aje? Tena? River. So which river tulisema tunatoa maji mto gani? Ropingazi. Sawa. If this is river Ropingazi, maji ikifika hapa, the first process we do is a process called? Yes, how you are reading it. What is the first process? Yes, coagulation. Sema coagulation. Coagulation. In the process of coagulation, we add a chemical called alum. A chemical called? Alum. Tukiongezea hiyo alum, we mix thoroughly with water. We mix thoroughly with water. So after adding alum, alum is the coagulant, hence the word coagulation. We mix thoroughly with water. You'll go and see where alum is being put in the water. Utaona maji ikichanganywa thoroughly. You'll see it with your own eyes. Ikisha mixiwa thoroughly, we go through a process called
Through a process called? Very nice. Munasoma vizuri. I like your English, teacher. So we go to the next process, which is flocculation. Sawa sawa? Sasa tukishaweka alum kwa maji and we have mixed thoroughly, alum is aluminium sulfate. We want aluminium ions to meet with the dirt particles in the water. The dirt particles in the water. We want them to meet, and because they have opposite charges, hiyo mtasoma hapo mbele, they have opposite charges, plus and minus, they are going to attract. The dirt particles and the aluminium ions will attract and form big particles. Now those big particles are very heavy. They are heavier than water. Sawa sawa? So, after flocculation, this is a very slow process. Tumesema hapa we are mixing thoroughly. Si ndio? Utaona maji ikimixiwa very thorough. Sawa sawa? Sawa. Lakini flocculation, it is slow movement of water. So mkienda huku juu, muulize yule mtaenda naye, hiyo flocculation iko wapi? Hata before kumuuliza utaiona. The water moves like this. Angalia. Angalia. What's your name? Eh? Emily. Emily na Vincent, angalia hapa. Maji ina move hivi. Up and down, slowly. Hebu fanya hivyo. That is how the water moves. You are going to see it. If you'll be able to go to the old plant, here we have 2 plants, utaona maji inasonga namna hii kwa flocculation. Aje? Kwa flocculation. We want the aluminium ions to mix with the dirt particles and form a big particle in a process called? In a process called? Those big particles mutaziona na macho. Sawa sawa? Mutaziona na? Unajua kama chai, ushawaiona chai imeharibika, labda imeachwa kwa thermos muda mrefu ikaharibika. Have you ever seen? How many have seen? Sasa ukifika kule juu, hii process inakaa hivyo. Kama chai imeharibika. So those are the big particles. Now they have come together. They have formed big particles. Now the next process is sedimentation. A process called? Hapo hautaona maji ikisonga. You'll see like the water is stagnating. You look at the water, they are big tanks. You'll see like the water is stagnating. But ukweli ni kwamba the water is in motion. But you'll hardly see it move. So we are detaining that water kwa masaa 4 kwa hiyo tank. Reason for detaining that water, tunataka ile uchafu. Those big particles that formed here. Sawa? We want them to settle down. Tunataka zianguke wapi? Very nice. Zianguke wapi? Zikianguka chini, the water will be very clear. Sawa sawa? So mtaenda muone flocculation. Muone those big particles. Then after they have formed, we detain the water. Tunataka hiyo uchafu ianguke chini. Ikishaanguka maji itakuwa very clean. Sawa sawa? The water will be? Lakini ukifika hapa mwisho wa sediment, I told you you will walk. Mtatembea namna gani? Mnaona hii ni maji na hii ni maji. And the tanks are open. So you walk carefully. So as you walk along, mtaona maji ikiwa safi. You see the flocculation, ile chai imeharibika. Mkiendelea kutembea mtaona surely the water is becoming clean. Sawa sawa? Lakini mkifika mwisho wa sedimentation, mtaona naona some particles in the water. Hazijaisha, hazijaanguka chini. Sawa sawa? So now we have to clear those particles. Because Emily akikunywa maji mshonoke, hataki kuona maji iko na particles. Ama namna gani, Emily? Vincent, ukiweka maji kwa glass, hutaki kuona ikiwa na particles, ndio? So we have to remove those small particles that are still remaining in the water. How will we remove them? Through a process called? Through a process called? Filtration. Sasa kwa filtration, we pass the water through a filter.
Hiyo filter ni mchanga, but the sand is graded. Just river sand, but it is graded into various sizes. So maji inapitia through that sand, then it collects at the bottom ikiwa safi sana. So now that water, Emmanuel, haina uchafu wowote. You will see all these processes. You'll go and see the filters. You'll see the water being filtered. You will see the water after filtration. Na utaona itakuwa imeng'ara sana. Wakati maji imeng'ara hivyo sasa, we are now ready to disinfect our water. Along the way, as you walked, you moved with the water, germs zinatolewa tu. Kama hapa kwa flocculation, where the dirt particles got attached to the aluminium ions, zikaanguka chini kwa sedimentation, germs zingine zilitokea hapo, si ndio? But now we want to clear all the germs from the water. So after filtration, tunafanya process inaitwa very nice, disinfection. Kudisinfect ni kusema aje? It is to kill germs. Sawa sawa? So here we apply a chemical called chlorine. A chemical called? Chlorine. Ile ya kwanza chemical tuliita aje? Hands up. The first chemical we applied. Iliitwa aje? Ni Mrs. Jero tu anakumbuka. Mkono kama unakumbuka. Emmanuel. Emily? Ebu clap for Emily. Clap for her tena. Emily amesema the first chemical we applied hapa inaitwa alum. Now we have introduced another chemical at the disinfection point called what? Called? Chlorine. Very nice. It's called chlorine. Sasa hiyo itaua germs karibu zote, like 99.99%. Chlorine itaua hizo germs zote. Tukimalizia hapo, maji itakuja ingie kwa tank. Tuishike kwa tank for 30 minutes. How many minutes? 30. Na tank iko wapi hapa sasa? Huku tuko, tank iko? Iko wapi tank? Iko wapi? Msifanye na nguvu. Inaweza, Mnacheka. Okay, anyway, it's a joke. Sasa, maji inaingia hapa kwa tank. We hold it for 30 minutes. Inaitwa contact period. Tunataka chlorine to work on germs. Hatutaki tumeweka maji chlorine, alafu tunaileta gekiero. No, we want to hold it for 30 minutes. Chlorine work on germs, then we release it to consumers. Embu town, Gekiero, Kiretire, Mushonoke, all those areas. Sawa sawa? That is the process of treatment. So, of course, after storage, we distribute to the consumers. Now, why Mr. Ezekiel is here? You remember Ezekiel? The one in charge of quality, and Miss Rispa. Why they are here is because tumefanya kazi ya kuweka dawa with this team. Unaona sisi tuko na green, Hii green na mimi tumefanya kazi ya kuweka dawa. Tumefanya hii process yote. And then they ensure we have done the right thing. They test the water. How is the water coming from the river? How is the quality? They test at the beginning of sedimentation. Hiyo process inaendeleaje? They test at the end of sedimentation. They test hapa at the end of filtration and also kwa storage. Then they come to Mushonoke, they come to Gekiero, those areas, Nagari, kutest kama maji iko sawa. Because Ewasco has a responsibility up to your mouth. Responsibility yetu haiishi hapa kwa tank. Ati yo tumemaliza treatment, maji iko sawa. We have a responsibility up to your mouths. So that's why we come and test quality. In Gekiero area,
Kikiero mnachukua sample wapi? Shule gani? Shule primary ama secondary? They pick a sample at Kikiero Secondary. When they pick a sample there, it represents the whole area of, because that is one pipe. It is representative of the whole area. They go to Moshonoke, they pick at St. Philip's. Unaona ina represent your area. Because we have a responsibility up to your mouths. One more thing, tumemaliza process. This plant huku sasa runs 24 hours. Every day, every minute, this place is open. Because hata usiku ukiamka, Emily, you need safe water. On Christmas, unahitaji maji safi ama chafu? Na mimi nitaenda sikukuu lini? Vincent, kwani mimi sitaenda sikukuu? Anyway, what I'm telling you is that on Christmas Day, kuna watu huku wanafanya kazi. Na usiku na mchana. Hii maji umesikia tunapima, we test this water every 2 hours. Every 2 hours. You are here, you'll see. Mkifika pale kwa gate, somebody was picking samples. You are here, you'll see. Tunachukua every 2 hours, night and day. So your water is very safe. Sawa sawa? Now I want a question. Na msipouliza, niwaulize. Tabia mbaya. Tabia tabia mbaya. Tabia mbaya. Tabia mbaya. Tabia mbaya. Tabia mbaya sana. Na ukiona mtu akitoboa maji, je, utamwambiaje? Tabia tabia mbaya. Tabia tabia mbaya. Tabia mbaya. Tabia mbaya. Tabia mbaya. Tabia mbaya sana. Na ukiona mtu akitoa mita ndio achote maji, je, utamwambiaje? Tabia tabia mbaya. Tabia tabia mbaya. Tabia mbaya. Tabia mbaya. Tabia mbaya. Tabia mbaya sana. Na ukiona mtu akimwagilia maji miraa, maji ya Ewasco miraa, je, utamwambiaje? Tabia tabia mbaya. Tabia tabia mbaya. Tabia mbaya. Tabia mbaya. Tabia mbaya. Tabia mbaya sana. Sasa mkasirikieni kabisa, mwambie tabia mbaya. Tabia tabia mbaya. Mkasirikie. Tabia tabia mbaya. Tabia mbaya. Tabia mbaya. Tabia mbaya. Tabia mbaya sana. Thank you very much. Mbaya. Tabia mbaya. Tabia mbaya. Tabia mbaya. Tabia mbaya sana.